Assalamu alaikum, Bokai. Welcome back to the Jollof Football Bantaba YouTube channel, the home of Gambian football. It's Chama, and it's another Sunday. It's the Gambia football show. And as usual, I'm joined by my co-host, Coach, and regular of the show, Buba Jalo Falaboy. Che Buba, Nui Nalen. Welcome back to another Gambia football show. It's Sunday, Che. No for them. Ciao, ma jërëjëf maa ngi commencé sant yàlla bu baax a baax na nga def na tamit maa ngi sant bu baax di a nuyu baax a bu baax baax di nuyu suñu audience yëpp di leen welcome to the Jollof Football YouTube channel home Gambian football beneen Sunday la waat the same time the same numéro waaw tey moom caama ñu bàyyi la nga doxal ba si kanam waaw ma ne Buba nuyu naa la last week yaa ngi xaloon naa jàpp ak gisuñ la waaye you're back we happy to have you again this week nu fa demee nag bro waaw ma ne Chaba man laa nuyu di nuyu suma naataango muy Cerno mu ngi def line nag xaw ma dafa yong dafa ut ñaareel dafa wéeri koor bi moom fekk mu ngi ut ñaareel is the time Mbadu is the time so wala tam mu ngi lekk xaalis yu di global ñaar la daal ida mu ngi lekk waaw benn si ñaar yooyu la benn si ñaar yooyu la wante di ko nuyu ba pare tam di nuyu waa campé bi tam muy waa space bi wala WhatsApp bi tam at least den dee def liggéey bu rafet tam si Fridays bi tam after long week si liggéey kaay nga bugg a am especially big match su amee si Friday bi ñëw tam discourse yooyu tam ñooñu tam Fatou Ngaye ñu ngi nuyu ñëpp daal crew bi yëpp ñu ne naa dal di nuyu wante ne tam di dal di nuyu ñu nekk di seetaan ak ñu war a dal di seetaan si after programme bi tam because tam nekkut ne ñoo ëpp xam-xam just wërsak rek la ñu toogee fi wante through their comments and their feedbacks at least conversation bi dina mën a diverse parce que tam ñaareel den foog ne civic education dafa war a dal di am si affaire yi politique si affaire yi économique wante tam civic education si fànna sports secrètement si tàggat yaram because ne tam di ko boo dem rek like rajo moom wala online platform moom suba bi guddi nit yaa ngi call nit yaa ngi wax seen xalaat kon maa ngi jaajëfi gars yi daal bu baree ñi nga xam ne ñoo dee dal di toppa programme si daal di dal di nuyu ñëpp di dal di ñaanal ñëpp jaamatam waaw wax dëgg comme ni ko gars yi waxee sometimes ñu nekk si gannaaw di seetaan sax ñoom ñoo lay gën a xam ñun lu ñoo wax so yeah di gërëm gars yi rek for joining us and also for continuing to support the platform yeah waaye ma ne Buba yow tey dama la war a laajte lu bare ma ngi doon yaakaar ne di nga gisee ministre Dimba because I was looking forward to listen to that program it was quite late for me Japan here but ma ne xëy na su ma eewoo ma si ma déglu lifin bi waaye ma remember ne Buba dina ñëw sax moom xëy na su waxtaanee ministre ba pare si seen programme bi Afrique Radio boo leen dee am foofu noonu but unfortunately ministre bi teewut te am na yu bare luñ wala leeral foofu noonu yeah I was so disappointed boo ma waxee ne ñëwut démba waaw digga la kañ parce que mu ngi janjam bu rëy wante su ma déggee Ronald wax na ne waat dina ko isiwaat parce que ne affaire yi wala suñu programme bi foofu place am la daf dee bëgg a dal di ñëw tam waxa askan bi tam waaw boot yéen ñu nekk si diaspora ak ñu nekk si biir Gambia so foofu place am la so hopefully next week dina mun a ñëw moom jëlamam bi moom si boppam dina mun a dal di ñëw toog foofu noo ko waxee rek nit yaa doon séntu question si bari wan sa am na ku ma jotoon na la te question te man tam amoon naa foog naa benn question muy ñu ne di question muy ñu ne FIFA waaj bu mu doon dal di ñëw wala CAF man bi ñax bi fa dal di wowoon kooku ñibbi rek ñax bi dal di look very nice kooku tam digga sabotage moo fa dal di am si fekkente moom si lum am ak moom si lum yëg because tam it's very important tam ñu mun koo dal di faram-fàcce ñu mun koo dal di ràññee na digga sabotage la fa dal di am mun naa am moom tam xam na lu nga xam ne ñun xamum ko si jamono boobu because daal man suma xel téew ma ne comme ni tam loolu lu ñaaw loolu waroon nañ ko dal di def wante xam nga Gambian la tam daf laa jiital di la dal di fakkatallu daf laa dal di jiital di la dal di wis ba pare tam off the air before the program di start yaa ngi laajte sax na danoo play
Gambia, and I think they did, you know. Mais peut-être am na si la case am na ko malate ne ñaata la Gambia dee dépasse suñ play Morocco loolu tam xamuñ ko te tam is through the responsibility of the National Sports Council, GNOC, government bi seen boppa, the federation. I mean, these are figures yi nga xam ne tam go mu ne war nañ ko mën a dal di nuba askan bi. I definitely doubt ne is a figure. All these past years dañ ko dee dal di def ñoom xam nañ seen boppa jël ma tudda leen ñoom xam nañ seen boppa xam nañ ñu dee yóbbu ñoom xam nañ seen boppa xam nañ ñun dee yóbbu wante I think ne logically tam daal lii nekkul lu nga xam ne war nañ koo daal di nuba benn di last time sax maa ngi toogaa benn Sénégal mu ne mën a yéen seen match boo leen play last pour ngeen qualifier African Cup of Nations mu ne match boobu su leen ko isi woon Thiès wala su leen ko play woon Dakar like daf leen doon dal di jox advantage pour ngeen ginnaaw bi ba pare tam na ko bindee sa article bi sa contribution to the Gambia Sport Journalists Association like it's a factor lan moo tax ñu ñàkk a qualify African Cup of Nations bi there are so many factors wante tam ñàkk independent stadium bi tam loolu tam bokk na si just this last week like Ivory Coast ñu ngi dal li a foundation stone for state of art training center bu nga xam ne football la bu nga xam ne lu bari moo fa war a dal li mu ne lu bari moo fa dal li nekka loolu mooy yóbbu réew kanam wante tam lu ma mën a dénk ministre bi daal you know I know he is very charming am na ay xarit am na ay vu am na ay kaaburu wante there is no greater success there is no greater achievement pour Bakary Badji am loolu si achievement biir Gambia lu dul ne ñun bu deliver ñu lu nga xam ne mooy Independence Stadium bi ñun ndaw yi ñun amul dara lu nga xam ne daf ko mën a dal di def ba achieve fekkante ne tam deliver ñu lu nga xam ne wante at the end of the point dama jàpp ne kon lii politique la suñu waxee ne woon élection bi décembre la wala suñu waxee ne woon élection bi septembre buy ñëw ni kon tey nguuri Adama Barrow daf noo jox Independence Stadium bi so I think a lot of politics dugal na fa Chair du nangoo comment because Chair ñi nijaayam leen ñi papaam leen ñi tomaam leen wante we have Ibu Faye suma papa la suma nijaay la Ibu Faye bër bu set dafa dem outside CAF match commissioner la every day daf dee dem mun naa am weekend bi sa gaane loo dem the same like Mustapha Jallow team Rhino the same like Falcons Musa Jammeh Falcons the same applies to Bakary Jammeh kon Ibu Faye at Bakary Jammeh especially Ibu Faye bu nekk stadium manager xanaa moom lum dee gis biti bi you know these other stadiums fu ndee play CAF xanaa ñoom bëggalum lu baax loolu tam ñun suñ réew you understand as much as tam suñ papa leen suñ nijaay leen wante foog ñu la tegaay that correction so I mean sometimes it's a collective responsibility because nekku di it's not fair to these players guys suñu leen ko waxee suñu leen ko waxutee mooy ñoom Moussa Baro ñoom Omar Colley ñoom like they are not feeling good pour guys di play outside suñu leen ko waxee yéen suñu leen ko waxutee wante I think psychologically it's disturbing them so ba pare tam bokk na tam lu nga xam ne tam like du tax nit sawar ñëw playal Gambia comme ni yow tey yàlla su defoon nga am sa coach muy play Liverpool yow nga nekk fa sa papa nekk fa sa raka nekk fa dangaa bëgg a sol jaaseem bi dem si Independence Day because ne tey national team bi nañ ko and potentially sax mun naa am débutant foofu so yow dangaa sawar yow sa waa kër at sa famille bi sa extended family nga naa sawar pour nga dal di dem wante with these small things nekkul di ko am kon I think ne the list bu nga xam ne am nañ ko ñoom Mahdi Camara sa gars yi at yoo xam nga sa gars yi ñoom Alex ñoom Olani so it's understand like dafa am meeting te foogoon naa ne tam studio bi suñ ko defaree woon is kind of investment because nag ne loo fa spend like mën nga koo génnee through gate ticketing mën nga koo génnee at te moom loolu moom dominam la moom nooy amee xaalis loolu moom domine ci la moom yaa understand den ko at yàlla mu ngeen ko na place Independence Story mi nga def VIP uncovered covered yaa understand there are so many yooyu yëpp so depuis tam yaa ngi sign at benn company affaire ticketing wante it's not coming into effect because léegi nii yaa ngi sign at company pour affaire ticket léegi nii it's almost 3 years loo nekk ban ticket di dal di wow so I mean it's so hopefully wow ma ne ko
Maniko, hopefully the go next week or like the following week. I'm really eager to hear what he is going to say on those things. Yeah, let's see how that one go. But because telling what I discuss stadium Bisila Boca, and then of course we want to see how can we move Gambian football forward. Let me move Gambian football forward in 2025. This name CAF BB send course we start now. Then go discuss and it was a big weekend in the GFF League. Real de Banjul lost their first game this season against BST Galaxy, and if you know the history of those two clubs, is now building to be a huge game in the Gambia in Gambian football. So the nen waxtaanee loolu noonu tamit si league bi but si week bii nii ñu ngi doon dégg some interviews from coach Tom. xam naa ne boolewuma ko si agenda bi. But dégg nañ some interview from coach Tom. How about déglu nga ko from our brother Farms with the voice. It was quite interesting because there were some interesting revelations in that interview. I was really impressed with the way Farms handled that interview with Tom. One of the questions is about the stadium. Lache na ko about stadium in Gambia bi. Tom mu ne moom I don't know what bu rafet la doon wax foofu noonu wala daf doon lifin rek mu ne moom he is jealous about the Gambia stadium mu ne Gambia stadium bi su ko compare ak yeneen stadium yu mu nekk di play because moom he is going to other grounds mu ne soo compare ak yooyu noonu he is surprised ne Gambia approve seen stadium bi loolu la wax waaye xam nga dafa wax bu neex rek xam nga pour affaire bi lifin ba pare waxtaan na sam si affaire ñoom Mahdi Camara yooyu noonu because gars yi na mo seeni Mahdi Camara actually. So yeah, what did you make of his status? So déglu nga interview am. Did you get anything from that? Yeah, so bëggee dégg video bi download naa ko understand waaye wala sana ko lik aw ma jot fan but download naa ko si on Thursday night laa ko download sax bu dama gis highlights yi short videos laa gis ma ne hey lii war naa ko si download full interview waaye for till now saa naa ko to be honest bu ko short video bi ma gis mooy ne dafa laa yëg Mahdi Camara laa gis ma gis ma tam ma clip ma gis ne am na long video c'est la ko download wala sa waaye su waxee loolu tamit understand caaw loolu taxal nañu bëri de because even tay am na bu doon trend xanaa is it Kenya or one dekala seen pitch bi rek mel was so bad understand suñu orange ñu suñu pitch sax moom moo ko gën xam nga waaye bi is xam nga kenn xamul lan la ñoom leen ci comme que rek su ministre bi ñoom mënoon ñu leeral ñu mën a wax lan la waaye ñun from the outside you can just speculate understand di yaakaar machine bay Camara yi ñu joñ informations understand but in reality moom definitely only the minister Ibu Faye Cheikh Ndiaye understand on Sports Council ñoom ñu mën a ñëw leeral ñu or even someone from the federation but ñun moom xamul dëgg Yeah. Okay. You start the GFF League because of the nature of the games you down to weekend. Nicola Watan his campaign space on Friday, and it was a very fruitful discussion. Win BST League B, BST Galaxy, Real de Banjul. After Sahmaya and teams and they feel we are spending too much time talking about those teams. They're going a very fortunate because Fortune had a big win against Steve Biko. But that fixture nowadays in Gambian football is getting to a very huge level, which is very good for Gambian football, Buba. BST for the first time guy do Real de Banjul, and they become the first team to win land this season. See first division B. Real they have not started the season flying, but can do Durland one until guy need to say BST Galaxy, BST Durland 2-1, and BST after winning Fortune last week, they win Real de Banjul this time around. So which are two big wins for them because society nit ye buñ doon wax ci starting league bi Real de Banjul Fortune gal nit ci doon gëna wax ne these are the teams you to watch out for because Real de Banjul they have been these defending back-to-back defending champions and one of the biggest clubs in Gambian football if not the biggest, and then Fortune we know how organized they are. So for BST to win both these two teams in back-to-back weeks, I think it's massive for them. What did you make of that game this weekend and the other games in the GFF League, Buba? Wow, comme ni noo ko waxee baax na trop comme ni ñu am this kind of engagement si league bi because noonu la league war a dal di mel because sometimes soo demee Kenya ni nga am diggante Gor Mahia ak ñu nga xam ne ñooy FC Leopards, soo demee South Africa ni nga am Kaizer Chiefs, Orlando Pirates
léegi Mamelodi Sundowns ñëw soo demee Morocco ni nga am Raja Casablanca at yeneen teams yu dee lifi so it's good although ne that derby feeling bu fa nekkoon diggante Hawks at Royal diggante Hawks at Waliland diggante team si Banjul yi woon kese diggante team si institution si nekkum fa woon wante loolu moo tax ma ne la is a game changer bu ñu jënda teams bu gaa jëndee teams si muy nekk individual wala bu nekk players wala bu nekk this businessman bu gaa ñëwee then inject because yaa ngi gis léegi teams si ñu ngi mën a am that fan base bu nga xam ne mu ne naa toppa fan base bu nga xam ne mu ne ñu la naa ñëw seetaan ba pare a huge presence lu nga xam ne mooy social media tam mu ngi vibrant especially kudos to Fortune every minute every day ñu ngi engage seen living ba pare léegi gis nañ tam am nañ seen own training ground because league bi tam su demutee ba amatum talking point si league bi kon war nañ koo dal di seetaan kon games yi at the magnitude of these games tam mun naa ñemeloo sponsorship tam ñëw because Vista dañ faa gis seen boppa Baluwo dañ see gis seen boppa xam nga naka bet tam dañ see dal di gis seen boppa loolu is one bet so loolu is the external positive lu nga xam ne mun si just this kind of fixture wante léegi soo ñëwee internally soo ñëwee the style of play and the formation ak loolu because Banjul ñu ngi amoon this 18 games on beaten run mënuma fàttale ko kañ lam li fi noonu wante ñu ngi amoon this beaten run bu nga xam ne ñu ko dal di amee as a captain as a coach as a president bëgg nga koo preserve because ñi nga xam ne tam benn bés ñu la dal di dóor wante ne just fan la BST Galaxy uti at Real di Banjul season bi muy ne like the players at the hunger xam nga the players at the hunger because of sometimes tam like team Fortune at Real their established team am nañ the experience ñu fa season in season out so yow soo ñëwee outside da ngaa dal di ñëw like try to brush their egos try to brush their confidence te loolu leen dal di gis because ñi BST amoon nañ very aggressive players duels yu bari dañ ko dal di win ba pare tam bu gaa amee lead boobu ñu ngi dal di ñu doon rëy game bi di man management although there was a lot of pressure because at that time Real the only thing lu mu noon am si game boobu mooy lu nga xam ne mooy draw ba pare tam foog naa ne is very important soo bàyyee xel si GFF first division bi teams yu dee jógee si second division bi day daal di ñëw then they am very good season am na at bu nga xam ne woon Fortune am na at bu nga xam ne woon Elite demoon na ba mu jeexaloon second ba pare gisoon nañ tam ñoom team Rhino ñun doon dal di knock on to the doors of third place bi some particular season jeexaloon woon na leen third ba pare tam Falcons tam ñaari season si yëpp tam bu mu dal di égee mu ngi jeexalee second although ne su fekkente ne tam like BST Galaxy comme nu leen ko wéyee si campé bi nu leen ko wéyee si space bi like it's not their ambition pour ñu jël ligue bi all living wante ne I think mën na ñëw push bit further si ligue bi because wins yoo dal di wax ni diggante ñoom at Fortune diggante at ñuma Real di Banjul ba pare tam gars yi draw neen Brikama tam because da ngaa gis ne soo mënee am lot of points in the first round da ngaa comfortable after second round bi so second round bi da ngaa just sola 10 points as a coach da ngaa sola 10 points pour nga solid sa place so wins yi is positive pour team bi pour maintain stage sam bi si ligue bi wante tam dafaa jox gars yi tam confidence ba pare tam dafaa gën a tane tam next meeting bi tam diggante Real at biir Basori tam like foofu tam dafaa nekk games bu nga xam ne tam dafa am loxo si title race bi wante soo xoolee play si Real yi da ngaa dal di gis tam not so many of them can make difference si match boobu because Cheikh Jaw bu ñu yaakaaroon dafa teeloon a toog dafa play the 60 something minutes Amara tam mu ngi fa woon wante da ngaa gis tam like BST Galaxy seen defense line bi woon mu ngi woon solid so naguntoon so many spaces pour ball si dal di drop yu am nga so grumble la ba pare tam one aspect tam muy ñu ne like war nañoo comment di referee because there were some weeks yi nga xam ne referee si doon def bland ñu doon def so many mistakes wante referee bi tam mun naa control game yi because of the fans yi nekk si biti what was at stake match bonus si
the bragging rights all loolu yëpp mu jëlee fi wante tam amoon na reflet bu nga xam ne tam like mën naa handle game bi so foog naa ne daal it's a good advertisement it's a good foog naa advertisement nañ ko mën a wax si angale foog naa wante like lii den bugga daal lii den bugga and surprisingly tam team yi bi tam like léegi ni ñu ngi taat because den dóor Gambia Lions 3-1 so ñoom tam move nen up to the table at least with 14 points foog naa it was good maa ji Birkama bi tam Birkama den dali draw Steve Biko ñu ngi dali struggle because Steve Biko mënut a score goal te soo mënut a score goal looy mën a am like mooy draw ba pare tam unfortunately tam fortune tam like players yu fa nekka then they make difference especially ku score goal bi mu ngi consistent week in week out muy Salif Jaaju moom tam score na goal bi so fu mu nekk nii foog naa ne Steve Biko am nañ problem because just that goal scoring option bi over the years amoon nga Adama Bojang after Lamin Owens ñëw pick wante léegi nii bu Lamin Owens demee amutoon kenn ku nga xam ne ñëw na bu woon leen that intention ne man na responsible goal bi so dafa nekk collective effort wante ne at least ñun ñu nga xam ne tey maa ngi solve si fortune mu la ko waxee woon like 20 years ago amutoon for some jaasi yi amutoon this Jolof Bantaba platforms pour ñu mën a waxtaanee léegi because tam soo bàyyee xel lu noo coow national team bi players yu bari ñuy play si national team bi si league si la gaay dal di jógee si venue si la gaay dal di play si club si la gaay dal di play so tam like a lot of focus tam war nañ koo dugal si league bi muy lu ko startee Fridays lu ko startee Sundays lu ko startee Mondays ñu analyse game bi di make sure ne ñuy profile players yi ñuy interview players yi te am na ñeneen tam ñu nga xam ne ñu ngi ko dalee def kon ñoom ñëpp ñu ngi contribute si game bi because tam ne tam foog naa tam magnitude yi game boobu tam moo dee ñeme loo xale yi tam play yaa ngi na sax mun naa am yaa ngi amee 300 spectators ñu la xool ñu ngi stream match bi xaalis mu ngi bari in fact man sax betoon naa sax nga man betkat la so betoon naa sax yaa ngi sax dafa dee mun a baax you know I know waaw ma ne suma gars yi si comment yi maa ngi nuyu gars yi ñoom Moustique Nick ak maa ngi laa nuyu ñëpp thank you for your comments ñu ngi ko gis and Che sa gars yi bu mention na gars Biko Hawks so rather gars yi fa mel ni gars yi jël doole foog naa gars yi move leen third to table bi or fourth ñoom ak BST Galaxy ñoo am on points level on points right now on 14 points Fortune ñoo nekk si kaw with 16 points despite their 3 points deduction di nga am Real de Banjul second then nga am BST ak sa gars yi Hawks ñoo level on points in third place which is very interesting team I know they lost same game ñoom ak Greater Tomorrow as well but Che what did you make of the loo bëgg a yokk si lu bu especially Real de Banjul for BST Galaxy and also sa team bi Hawks gars yi la surprise de definitely man di ko wax Hawks dañ ma over surprise understand because before the season start li ma doon expect understand because soo demee fu players ba nekk comme tojuñ daal comme foo la waroon bés amuñ players ak yooyu ak motivation bi dafa amoon a des wala maa ngi doon dégg out from outside understand some big players ñu ne ñoom xam nga dañu fi motivé ak yooyu so mu tax ma amoon this feeling ne Hawks nañ strong because the big players are complaining understand te ñi ngi am players xam ne they are very young players they are not that much experienced players so mu tax ma am this mindset ne Hawks nañoo struggle but alhamdulillah so far so good because on a tamit du ma ñaan Hawks ñu nekk si problème ñaa xalaatuma ko sax Hawks ndamam mooy suma ndam okay coming back to BST Galaxy ak team Rhino actually ak Real de Banjul waxoon naa dara last year te dinaa ko waxaat gis nga GFF commission département dañu war di fixtures yi dañu war a am fixtures yoo xam ne dañu war di ko nuuta yenn dates understand a day like Hawks Real BST Galaxy ak Real Wally daan Real for example Wally daan nekkatuñ fa deals yooyu dañ ko war a marqué mu nekk Sunday games yoo xam ne benn game bu rek mooy am pour ñu mën a am xaalis ba pare games yooyu dañ war di ko market si jamono dañaa toog dégg football Real de Banjul Hawks Wally daan ñuy play ba sang ñu play stadium bla bla xam nga ñëpp ko daan déglu si radio bi léegi yaa ngi am radio yaa ngi am social media platforms yaa ngi am online TV understand
last year BST Galaxy ak fii ma foon ak Real Banjul Serekunda is it was jam packed understand nga so te amul benn match bu Brikama sax Brikama ak Bombala ñu play the same day gis nga façon games yooyu noonu da nga war di ko secure understand nga defal fixo dafa ko defee boo xam ne game boobu noonu rek mooy am si dëkk bi xëy na ñaam ñaka so waaye suñu idée fii benn game rek mooy am nga gis ne parc dina fees ala GFF loolu su amoon si yeneen games nañ ko mën a génn si benn game boobu noonu boo game boobu ñu ma ko bëgg a play understand nga foofu lay commencé okay unfortunately I was so eager to go and watch that game ma pare everything Cham yaa man xamul ma jot Cham ma préféré ma jël Cham wàcce liggéey dem training jógee training ñëw xam ma jël naap ewu julli juma ba pare suma boot mel yaa ko def safar mun ma dem Brikama I was so angry ma dem tam Facebook li FIFA connect door boo seetaan match bi mu am problème internet pour connect sama laptop bu nekk problème noonu laa génnee match may bi jaru ko ma tëraat nelawaat ewu gis 2-1 I was so happy I would like I was so happy ba Real Banjul moom mooy loolu comme Liverpool ma Manchester rek I was so happy understand after laa dem laaj Arama Cham because moom tamit ci second assistant fii BST Galaxy mooy ma like they outplayed Real Banjul dañu outplay outclass leen understand everyone was surprised ñu ngi that day Brikama ñëpp xam ne dañoo against Real Banjul ñëpp BST ñoo faral understand mu ngay dañ ko war a play because mu ngay game just doore dañ just some seconds guys seen goal def mistake you score after that they took control they could have even scored 2 goals in the first 15 minutes after they took control they played well they won and deserved so they won the game understand te ñeneen tamit loolu lañ ma wax unfortunately space bi mu woon duggoon naa sax but after it was so late I was also go for training in the morning I also go to work but Chama definitely understand league bi daal BST daal ñu ngi bëgg a jaxase league because the two field da ngay ñëw dóor leen teglante leen understand teglante leen comme lu man def rek against Arsenal Liverpool ñëw dóor Arsenal Liverpool dóor Arsenal understand waaye Chama so far daal understand I think so far so good with the league coming to Biko we said it here several times their biggest strength is their defense understand and for the past 2 seasons defensively they are very solid and also they had a good poacher Adam Bojang bu mu demee the same profile of player mu replace ko muy Lamine Seba Owens ko tamit dem right now amuñ kenn ku mën a step in waaye bu ñu defaatee Biko most of the time seen striker they came in live midway in season suñ demee su force demee halfway connect to the second round bi c'est la gars seen striker they doog a click understand so the fact that they are not considering goals although they've lost to Fortune 1-0 but still now you can see they are not considering goals boobu nga xam ne gars they are not scoring but comme nga rek last 2 seasons the same thing la su ñëwee ba middle of the first round rek c'est la gars day click doo di am koo xam ne mooy teg leen so man I believe that ñoom they will still compete I think 3 of them Real Bigo ak Fortune they are still up there and I believe that Real are still the favorites to win the league although am nañ this setback let's wait and see Hawks tamit ak ñi moo boo prove ñi bëgg a prove everyone wrong mooy Hawks ak BST so let's see because BST they make very good signings buñ fàtte loolu tamit boo xam na li ma wax they make very very good signings understand dañ dem waa ñu jël seen best players indi leen understand am na tuuti gars dem laaw jël seen best players indi leen so loolu tamit dafa na dimbali waaye so far so good bi dégg waaye marketing wise daal foofu laa ko ñu improve rek marketing wise definitely there's huge massive void for improvement there and also ground. See, I was watching the Fortune versus Steve Biko game, the pitch in Bakau. It is like it is horrible to watch football from that pitch. Like all you see it's just like play code then I grass to the corner. The pitch is really in a terrible state. No. No, buwa. Bakaw suuf rek nga lay gis. Li fi rek nga lay gis. How ma nga waxee comme naka la ko waxee sax
I don't even know naka laa ko describe, but you don't see the grass daal doo dee gis the grass comme concrete laa la wax ni grass bi comme concrete xam nga grass yu dee dem mi nga xam ne suuf bi ngelaw bi fuuf na ko ba mu dem léegi lu fa dee des rek mooy dat xaat lu gars yi defari sampee kër naka la loolu tudda kër yi la nekk si ob bi banque bu waaw loolu nga lay mel ni loolu nga lay gis si picc bi du caaxaan mi ngi xaat yoo xamante ne loolu that is another disability, that is another, it's not helping the league, considering the league is being aired on TV, mi ngi dem everywhere, xam nga images yo they are not helpful for the league. You know, feel like the Gambia di play seen league games, it's not helpful at all. So in that far that I'm wondering for Jafale guy. But anyways, ñu move on. Bëggoon naa ñu laal tuuti si second division bi female league si ak yooyu noonu. But xëy na boobu nañ ko bàyyi ba next week inshallah, because laal leen a lot on the first division today. Next week su ko defee ñu ko dekka di ko balance daal neen try di ko balance first division, second division ak female league si yëpp inshallah. But you move forward to the another interesting topic, which is the way forward for Gambian football in 2025. This was something that we discussed on the Campebi, and there were a lot of brilliant ideas you get for Nono. So could include Campebi, please, or community them include Hamga. You got a lot of brilliant ideas from Gambia football fans, Gambia football, stakeholders, have the teams here, and ideas on the table. You got the for Campebi. But Bukala Dega Helati Che, Akhelati Bubatamit on this. How to go forward Gambian football in 2025. 2024 was not good for us. Tomorrow, Monday, the African Cup of Nations draw and Gambia will not be there. Under 17 demna nyakanen, under 20 demna nyakanen, and we don't have competition to go. So to change this in 2025, Buba, what do you think Gambian football should do in 2025 to go in the right direction? Man la Buba. Wow. Buba, you start with Buba. Wow, nekk na sunu meeting ak be pare tam fo wona ne lu ma dina marqué lo meji preparation aspect bi nun they prepare to them to competitions wala qualifiers yi be pare that same thing moy happen si because jigéen yi national team yi jigéen yi national team bi at under 70 bi or under 20 bi den wara am football match num dina dal di gaawee. So the preparatory aspect bi lolu daf dee dal di lack, and I sometimes feel ne lu ndee wax yëpp it fell into deaf ears. You understand? Comme ñu fa nekk ñu war a make decision bi ñu war a make ci ne ñi caama waxkat la moom bla bla guy dem lekka and life goes on. You understand? So sometimes du ndee mën a gis the real impact at the real changes ba pare tam man doon suspect dara o man doon nama dara mooy ne tam coach bi by this time ko waroon fekk si Gambia si ground bi, because bu mu ñëwee woon first 10 days am yooyu yaa ngi ko gis Biko, yaa ngi ko gis fili ceebi sa manjaay mu ngi demoon box ba di xool dis nawetaan bi pare tam léegi ligue bi mooy di problème du fili du suma fil yaa ngi la gaay ma yaay ñu attaque ñu last time bi daje karnati ne jow nangu seen fil du fili cee fili manjaay sports committee la baax na. No, well, okay, Chef, they play nawetaan, we understand, ñu ko gisoon, so like the local product pour ngeen leen a encourage tam, because léegi nii ñu ngi dem into week 7 first division ak second division bi, you understand, so lot of players mun ngaa gis gaay foofu because of ne du ma ko waxee like any competition ñu dem fa yóbbuwum a local based player, yóbbuwum xale bu day ne Haruna Rashid Njaay, xale bu day ne Aboubacar Bari wala ñooñu, because ñooñu tam through this matches, through this competition la gay di amee gay ñu naan make seen boppa Bayer Leverkusen ñëw jëndaleen ñeneen ak ñeneen ñëw jëndaleen. I understand, so the aspect tam foog naa ne tam the more coach bi tam di dal di ñëw Gambia is better for us. I understand, because like it's liggéey la man loolu moo tax mu ne mën a understand ñoom Yaya Mané ak ñoom Ablaye Bojang because ci yaa ngi dégg dama interject waaw national team bi dañ ko professionalize loolu la gay wax yaa ngi wax ñu dugal players waa gay ñu national team bi dañ ko professionalize yaa ma dégg waaw ma ne yaa ngi wax ñu dugal players waaye ñu ngi national team bi dañ ko professionalize professional si ñoo fa play ñun suñu ligue is a local is an amateur league so which means that only goal la am chance bokk so pour nga bañ a sori si wax boobu rek
No. What will you? Hang on, but far dwell because so holy like Ghana sent last match guy play. Look, is a local best player, and he went on to be the best player in match bobu. Senegal frequently the no jail play for jige Jaraf, play bu jige 10 gauge, play bu jige Jadaras on the foot. In fact, seen match guy play one Tanzania sa Amaro Diouf safa play one second half be. So fuck ñu muna uplift. Minimum we have a chunk of them in the national team. Wanted that encouragement, that motivation, your presence, Yamfa, it gives them fire because léegi ni kon dafa noonu kon gol ba ca baye ñew because kon do mëna wax lolu be pare nga jël la série isi ko ci national team bi. That's mean kon ya ngi favorial di Banjul. Xam nga na sax fa wé chama. Rule for one is rule for all. Wante ne man lu ma nekk di explain mooy ñu ne there should be a chunk of president coach bi si league bi si dika bi muy liggéey because they are contracted, so it's not ne ñoom fu leen neex la gaay di dem wante ñun tam fu ñu soxla gaay pour gaay scout foofu la gaay war a dem ñoom te the same applies to Lai Bojang, to the same apply to Yaya Mane ñu ngi run seen own project which is very very good wante the national level nga xam ne ëllëg dara su xewee fekkante pare nañ because most of the time duñ dee pare most of the time the preparation te man tey foofu naa di way forward bu ñu ne naka ñu noo jëm a try ne ñu make sure that because waxoon ngeen ne si space bi wala si campagne bi ne under 70 bi si amoon 1 month daf doon win cup bi te loolu mooy di kii loolu ma ne la jigéen ñaa ngi war a play February 22nd foog naa dégguloo ñu publish list bi da ngaa toog like benn xama yaaya maaña laa ma benn jigéen mooy toog like training danoo dem training that is barely 3 weeks te yaa ngi player dika yu nga xam ne they are established dika yu nga xam ne ñoo nu ëppa because for dem si àdduna bi ñaari team mu ngi ne ñooñu leen dee play every day muy South African national women team bi muy Zambian women team bi ñooñu leen dee play every day dañoo play test match kon ñooñu ñu ngi pare so foog naa daal di way for that mooy di ñun dee prepare pour dee dem si qualifiers ñun dee prepare towards matches like is very poor ba pare tam daf ñu may cost ba pare tam taxawum tam pour ñu wax si daal foog naa foofu laa emagum. Yeah, preparation mom is been a big stumbling block for Gambian football and I'm going to fi complain si tournament yu ndaw yi dee ñëw fii si tournament yu mag yi dee ñëw fii we see it every single time national team bi la wala under 17 bi la female team bi la every level of Gambian football preparation of the nekk issue ñu ngi nii last time bi Badner stadium bi and it is part of our preparation for our qualifiers. The next qualifiers we play is in March 17. At least between March 17 to March 19, something like that. So check out dates you know. So Sibole within a couple of weeks, it's a time to approve, or it's a time to send your home ground as a federation for a place in home ground. But since we joge last setback bi si stadium bi ken dégatu dara moo tax ma bi si topic stadium bi but anyways madam si chair what point do you think ne leen war a prioritize in 2025 su ko defee ñu mën a move forward as a country? Chama, the biggest challenge we am right now, understand that, mooy facilities. That's number one. Because there are so many ideas that we have, but it can only be implemented if you have the facilities to do so. Understand? Okay, but yes, still we can manage what we have, especially when it comes to the national level. Understand? Because Bow is bigger. We have the FIFA goal project. It is been built for a reason. Understand? Okay. What happened last time? When it comes to football, it's continuity. Continuous process now. Especially when it comes to youth level. National level is a different national team is a different ball game. Boom is resource based. Understand? Based on what you have, try and resource load. Understand? But coming down to the U15, U17, U20, female football, all those categories. Understand? We are not there. I'm on that level. So what we need to do, what we have to try to bring them together, to harness them, to nurture them. You say I'm something. That's a problem.
ñu ngi ko face si suñu football understand nga loolu nag ci lañ boo noonu is all on the federation ñu war a jël those steps understand nga te waxaat naa leen tamit they should try and empower the RFAs Regional Football Association they should be empowered pour ñoom tamit ñu mun a bokk si ñu xam ne dañoo wax soxali football bi understand especially class of football because ñoom ñooy organize the football in the regions third division si understand to be precise so ñoom tamit dañ war a gën a doole ndax ay gën a mun a am organize events beyond third division si because school football tamit I think is part of their TOR understand all those things yëpp dafay war a dimbale ñu mun a am this data boo xam ne all the young players different categories different ages ñu am tournament wala gars yi nga gis ne dañoo mun a work hand in glove with the because loolu moo tax ci seen TOR sax the regional coaches are also working under the technical development committee so you want to make a recommendation when it comes to scouting or bringing players to the youth level pour ñu egg understand ñoom ñu indi players instead of coach bi dem check déedéet ñoom ñu indi players ne leen players nangam lañ jël from this region ñu indi leen ñu xool leen together understand or ñoom ñu invite coach si ñëw xool players ngay dajale ñi lañ amangum xam nga there are so many things lu ñu war a improve ci Gambian football waaye mooy facilities mooy number one number two mooy ñu defaraat lu ñu am ñu indi ko together and thirdly tamit the most important factor which is alhamdulillah ñu ko def which is capacitating our coaches kon ñu suñu biir bi understand loolu is a big plus and it will help a lot when it comes to moving football forward waaw so man daal loolu laa bëgg a wax moom ak tamit caama the commercial aspect of football understand if the government cannot have facilities we running football should be creative in a sense boo xam ne dañoo mun a attract business people in football understand nga sponsorship bu ñu mun a generate from football from these people understand nga can also do something government for example su fekkee ñoom amuñ manpower pour mun a make sure ne dinañ mun a develop facilities yi nii there is also another way mooy ne waive some tax from the although we all know Gambia is a tax-based country but it's not filtering down understand naa doog a tuuti si politique caawa ngeen baal ma c'est tax bi ko xam ne tax bi ñi fay tax waaye tax bi suñ ko fayee ñu si ko war a ñoo ko njëriñ ñu suuf amuñ dara loolu tamit ak xel na mënu koo nangu léegi nag ñun ñi nga xam ne ñu si suuf nekk si football ak yeneen sport disciplines dañu war a jël waive some percentage of tax yi ñoo jox company yi especially the big companies understand benn 5% ñu ngi leen instead of guy use ko on guy fay ko léegi dañ ko dugal in sports especially facility development yooyu tamit suñ ko defee within 3, 4, 5 years di nga gis a massive improvement in all our facilities understand so daal man daal loolu laa mun a wax ngum daal caama boo su ma fi bëggee du details moom duñ fi gaaw a jóge bu go ahead wow still what if my can be on boo dégguma this wow mo ko jote latte ko kan mo nekk di conduct this FIFA B Liscense course kan mo ko nekk di conduct no foofu li fa war a ñëw sax de foofu sax moo tax ma isi topic boobu noonu about B Liscense and that is the biggest question bu ma bëggoon a laajte so mun na ñëw yeah we can segue into that straight away okay Che go ahead Che yaa dégga man laa dégga waaw bu lu ma wax mooy about B Liscense bi who is conducting the B Liscense training and how is it what is the structure of this course if you have an idea cawa last waxoon naa la ñan ñoo conduct C Liscense bi understand te ñan ñooy conduct B Liscense yeah last naa ko fi waxoon naa ne sang LS ak alliance la ñoo suñu B Liscense suñu C Liscense bi te yaakaar naa ne ñoom tamit ñooy def ñoo jox this B Liscense okay gisuma alliance la wat sang mu fa ak LS ñu fa okay Chama according to luñu xamal last time bi
su ma si seet mooy ne FIFA dañ dem realize ne Africa most of our coaches understand academically they are not up there understand ñi jàng ñi yëpp they are most of them ñi ngi di out office so ñi nga xam ne ñu ngi la former si football mooy ñi nga xam ne academically they are not good so mu tax ñu prefer léegi use our people pour ñu jàngal ñu nga gis ne language barrier bi du nekk problème initially dañ ñaan jëlee trainers from overseas you indi leen so tey so indee tey someone let's say someone from Nigeria or from Uganda or from any other anglophone country su ñëwee anglais rek la dégg am nañu koy jox ne mënuñoo read mënuñoo write understand so are you giving them chance tey we all know yoo càmba suñ football fii ñu gën a farlu seen jàng melut noonu because ñu bëri léegi la sax waaye ñu bëri diñ jaay football waste of time ñaaka fere si ay jamono léegi la si ngi ñu doon gis njëriñ sax mu dalee parents di support seen doom yi si football waaye initially tamit nga xale they prioritize education before football so loolu moo fi nekk léegi nag bu am that language barrier because sooy jàngal tamit pour sooy jàngal mooy ki nga jàngal moo xam li nga ko jàngal absolutely jàng naa def naa ko ba pare dañu ma jàngal xaw it doesn't make any sense loolu moo tax ñu indi dis suñ local coaches yi understand ñu def course bi ñoom nag before ñoom ñu joxe course bi ñoom sax war nañu def course so they have to be certified as a trainer exactly they don't just give them ñoom dañoo def course def exams understand def everything necessary then ñu doon certify loolu moo tax gars yi day am approval understand if not si CAF ñu indi own seen trainer ñu ñëw training understand waaye boo tamit comme fa indi waa beneen xarala mu indi waa suñu coach si jafe-jafe moo explain ni but don't think ne ñoom nekkuñ fa understand ñu ko def xëy na dañuy seen own idea seen experience déedéet dafa am texte bu nekk bu ñu leen jox bu loolu kay di woogee di demee understand loolu is one léegi beneen surprise laa fa am mooy part of comme boolu mu doon ne coach bi dafa war a ñëw Gambia time bi part of his TOR mooy ne dafa war a ñëw assist Gambian coaches yi it was very clear from the minister bu you are there si programme bi bu nga ko doon affaire diw maa ñu fa nekkoon he made it very clear that part of his job is to capacitize our local coaches. Hence now when you have a B Legend, I was expecting that he will play some part in this course, but he's nowhere to be found. I don't know why. Because for him to come here, we all know that there are some logistics involved. His accommodations and all those stuffs. Understand? So I don't know whether they are not ready to meet those demands, or he is also engaged on something else, or he might also be preparing for the upcoming AFCON. I believe that even with that, sir, Munuko Terepunyo Gambia for a week or two, Pumuna assisting coaches and course. Because his presence alone can add weight, or will even add weight. Understand? To our coaches. Understand? He can be given samples of national team, how he operates. Understand? At least Lulu is also another experience about swim players, swim coach that he has been in Kenya, he has been in Sierra Leone. You understand? So, and he's also a British. I'm not in America. So all those experience we gather from those countries. So when you really go experience guy, the system that all those other countries are also using. You understand? Especially the American system is different from the European system. I looked at something else now in detail, but Lila Muna Watal Cham. So far, Lila Muna Wahante, Lila no say you can't take about finally Moy. This is not one Cham was the last time Limit prioritize head coaches. I know when you saw the pictures, you were very surprised seeing some coaches you deem them as one of the top coaches in the country. Yeah, definitely. So Lila last time this space. Monaco, they must give priorities to all those coaches first, because one, they are active. Two, they are coaching big clubs. Some are national team coaches. So this is it. So I think that let's just hope and pray for them. Understand?
guy defin ko da ñun tam ñun tam let's buy ñun tam ñu mëne ñu dugal def suñ village. Yeah, definitely. Mareko nakala Sidiko Suno from Faraba Bantang la nuyu yow tamit mu ne naka Balosar they are doing really well in the second division. Who knows, they might gain that promotion which will be huge for the people of Faraba for Budunu. So yeah, Buba, you want to add anything to Cheron wa? Cheron fi wax yow affaire politique la because lolu moy standard moy ñu ne course bu Yaya Mané dem at Jits Ibrahima Jibar yàlla de Banjul foog naa mooy A-Lines bi la gaa demoon Liberia part of foog naa ci A-Lines bi la wante ne maa ngi I can draw back chair to Unique Global seen programme bu gaay amoon scouting bi I understand when idi bu mu ñëwee idi and the other boys ñoom idi then undergo a scouting course you understand. So yow su fekkee nga undergo a scouting course daf day difficult pour yow nga conduct ko o yow pour nga nekk a conductor xam nga understand fu ma waxee ni Chama. Okay, go ahead. Comme course bi wante you are not certified pour nga nekk course instructor bi. So loolu moo tax man ma am doubt because there was nowhere ma gis Sangdong ñoom bàcca ak ñeneen ne ñu ne génne neen Gambia ñu dem defi ji course beneen dika you understand. So ñun suñ biir license bi even with the language barrier ban standard naka nekk di set because all the courses bu ñoom sana yaa faa def ñu mu ñëw na am biir license ñoom yaaya ñoom sana ak ñoom sana ak ñoom kii dafa maane ñooñu fan la instructeur si yu jógee woon beneen place den dee jógee Ghana so su fekkente ne fédération bi ñu ma wane ne sang ak ñu fa nekk ñoom they are certified course instructor kon ñoom tam mën nañoo dem di jàngal yeneen place muy Mali ak Sierra Leone ak feneen yeneen place day nasaan wante lu ma bëgg a explain mooy di standard ndax ñun course bu nekk with a local instructor na loolu la Sénégal nekk di def na loolu la Morocco nekk di def na loolu la Egypte nekk di def yaa ngi gis di question na laa feel that part because there were no instance because I know so ne daal lu ma dee rit du dee bari nag lu ma dee seetaan du dee bari wante the federation page am a keen follower musuma gis ne ñu ne ñuy génn leen because xam nga yenn saa itam Caama daf dee baax yow sa domaine as a technical director doo mën a def lu bari Caama yow sa domaine as a technical director doo mën a def liggéey yu bari am nga yeneen liggéey yu nga xam ne loolu la ko dal di sas yaa ngi saan so in that case puusal keena kooku dem jàngi ñi kooku ñaka instruct wante yow léegi ne yow di energy and the resources yow waroon a fata feneen because cee mu fi doon wax lu bari fàtte na school football because school football mooy suñu foundation school football mooy suñu route bi ñun wana school football foofu la gaay jógee wana school football yeah but I believe ne Buba question is quite genuine. Do you think ne Sangdong dina génn Gambia dem Sénégal mu ne moom mooy conduct Sénégal seen bi lifin does he have that qualification to do it? Chama, yeah, I think Lumone was very clear. Yeah, ñoom tam doon tub ñu def course bi understand ñoom tam dañ go under another course on their own pour mun a conduct. Not every student can be a teacher. Understand? But teachers, we are one students. So we're possible teaching as your career, you go to the Gambia college. You understand? You can be intelligent but you cannot teach others. Like Bua, okay, Bua, if you do a course, academically you are good, you do a course, coaching course. Understand? Definitely small C lesson. Man, if they are conducting a D lesson, man, I can help you. I can help you conduct D lessons. Well, at least I have a level above the B lesson, the D lesson. Understand? The man continuously the refresh my boba the jang. I'm not having to premise. How you put in it? Sangdong is the head of Senegal Development Committee.
understand Sandong xam na ne football is evolving xam na ne his position every time am na ko bo his position challenge moo fa nekk so moom tamit xam na ne he needs to prove himself bul foog ne FIFA ñoom ñoo ko de they are going through courses bu la kenn na every time nga online courses so ñoom mënuñoo sari FIFA ñañu approve course bi is GFF is CAF before CAF authorize pour ñu def those courses dañoo make sure ne people that are supposed to tutoring the coaches they must be tutored first. That is true. So léegi nag dem Sénégal comme loolu CAF ñu ngi dëkk bu nekk soo amee ku la mën a jàngal ñu nga priorité because ñoo déggal language bi Sénégal is a francophone country. mën nga ñu isil that letter mën nga ñu isil that clauses bu CAF loolu mën nga ñu koo isil ñun ñu xool ko. man gisuma letter man liñ ma wax suñ ko su ma mënoon ko yaa ngi fa woon xoolal any other coach nga ne ko nga laaj ko dañaa ne lii la gaay wax ne FIFA CAF nga cee dafa am ndoxe mën mu nekk di explain mu ñu ne man I can fully remember CAF instruction coaching license B license daf dee nekk ay foreign license I will do a quick search. yaa ngi sax daf dee jógee place so man lu ma nekk di wax mu ñu ne there were no xam naa ne Sangdong lu ma nekk wax Sangdong rôlam bi du ko mën a jox that even su amee time du ko mën a jox pour bu nekk tam the same time bu nekk instructor xanaa dem tamam bi su safee tamam bi then mun naa apply because there were so many Ghanaians so many Ghanaian coaches so many Nigerian coaches so many because mun na am federation they don't want it cost they don't want to have a foreign person kooku ñëw because maybe sometime part payment la because sa boppa orul la ni coaches yëpp den fay is so many problem because Sangdong su amoon yooyu at this cliff they go on publish wante gisuñ ko fu nga publish so sometimes it's not about the certificate si boppam sometimes it's not the quantity wante the quality you understand the quality xoolal Sénégal ñaata coaches den am ñu nga xam ne ñu ngi biir Africa ñu ngi coach Africa compared to ñun Gambia ñaata coaches den am ñu ngi coach biir Africa buba ku conduct ko pour ma leeral lu mu gën a yomba suñu lesin signature Sandong nekko fa signature Kababa ya nekko fa understand signature Bakary Jammeh nekko Ibu Faye suñ course buñ def bii lesin bi Infantino astafurlah Musepe ak general secretary ñii ñoo ko sign understand FIFA course buñ defoon 2018 no 2019 Infantino ak di Senegalese lady ñoo ko sign certificate yi dafa am numbers dafa am serial numbers understand serial numbers is from CAF ñu synchronize ko to the GFF so loolu ma la wax ne this has nothing to do with Sangdong also CAF ñoo approve ñoom ñooy approve ne kii na am lesson ko du am lesson based on ñoom lu gaay liggéey ak seen allied federations yi understand there is no politics aside man dama do politics I'm just being honest with you understand no, but it makes sense yeah this balama this global bu mo technique this global football xam nga what news it what at different bu na kay def yo na wona to yo nga woson to understand ni dem na bari real gis na lu bari mu make report am monsieur Betamit he did the same thing Infantino did the same thing gis lo dem rek ci may Chelsea man ci because mu ngi gëna def make out research gëna gëja wa gay about this new club world cup understand they are not sitting down they are not lying dañ dem understand Africa in general loolu mo fa nek mo tax na going forward a legend ak full legend bi understand only coaches with academic capacity ñoko mëna def because boobu mooy the highest level so moo tax ma ko wax keroog dafa la mais going forward football am na fi moo dem si right very soon ku jàngut doo mën a am place ci football because football dafa involve report fu report am rek dafa need capacity building dafa need jàng because how can you give a report if you cannot read or write if you cannot take records so you're gonna give report because coach will give a report coach mu joxe report fu mu am
medical report bu jógee from the physio from the medical team fitness trainer fu indi report am ñeneen fu indi report loolu ko bi di mën a combine boole ko jox ko team mën a jàpp team yi tamit dafa on report bu baax président ko tuddi dégg nga sa domaine but it makes sense. Like, to be honest, Chelu explain. I think it makes sense. Because FIFA bu nga war a bu xam nga la nga war a duñ ko gis comme ni doo mën a ñëw conduct silence rek ñu ne lii ak lii yaa ngi understand Chama verbally xam nga yaa ngi understand ñu ne la verbally because so many things loolu la wax ma ne la there is money meant for this capacity building for coaches. It's there in the FIFA in the FIFA subvention bu ñëw si Gambia you understand you understand like mu ñu ne yow bàyyi nga xel tey di lancing is every day January February March April goal project bi di lancing lu mu nekk di laaj mu ñu ne do we want to quantify it or do you want to have the quality? No, Buba, let me talk to you for a little bit. For example, let's talk about the English FA, which is different level to Gambian football, right? English FA, to do the basic level course, which you can more like that or FA level one. Léegi you change name boobu noonu nekkatul level one léegi mi ngi tudda introduction to coaching is more like a level one be right now course boobu noonu anybody can do it. You can sit in Gambia and do it. You can sit in Japan and do it. You can sit anywhere and do it. Every single day the course is going on online. Everything is online, so you can do it. So at that level it's okay, but so they may level two. So you get level one, all of them level two. Level two, you have requirements. Boo xamante ne nga am pour toog ak sa coach ku la train mu jël la. So demee level three, da nga do it because level three is more like a UEFA C license bi right now. Boo tam change nañ tour bi léegi bu UEFA C license la ko gaay today. So demee level boobu noonu nag it's a different ball game. Nga dem UEFA Pro, UEFA B. So demee UEFA A. But nga dem UEFA Pro yooyu noonu absolutely different level la but at every level am na ñu ko dee mën a conduct understand so imagine yaa ngi full course yaa ngi ko def just si online bi ngay dem rek read everything yow kenn di jàngalu la ko just online bi la ko ngay dugal and you can learn it by yourself. So I think at that level D, which is the entry level, which is the starting level, I don't think it requires you have the best tutors to do those training. To be honest, no, come you understand that. Lu ma nekk di wax nii like my delluwaat ce what I made the standard. You understand? Yeah. Come it's not as capacity building. It's not as a federation. You know, like lu mu tax ma la dee wax ne some clubs are better run than the federation. You understand? Yeah. BK Milan. Wala ñu ne global dañoo bind requirements ñu ne ñu ngi ut a coach then soxla karate yi at yi so programme si su gaa ñëwee let them use effective communication. It's very important. Yeah. ne ma ne léegi ñii at ñi ñoo ko conduct ñii at ñi am neen seen lens bi def neen seen yaa understand because amul dara lu ñoo nubu de man duma coach wante every day damaa gis yeneen damaa gis yeneen digga ñoo doxalee so man su ma gisee yeneen digga ñoo doxalee damaa xam ne moo noppi then I can truly take te sax xam na ne man mun naa koo laajte yàlla na because fii is high time ñu isi suñu kayit yi di ko wone is high time ñu génne kayit lu ma doon cee dafa ndoxe boon trop ñu leen ne lii la kaaf wax si wax isil ñu fu mu ko binda yaa understand loolu xam naa gis fu ma wee man lu ma la ko di livi rek mooy you need the proof. You need the proof ne affaire bi noonu la lay doxalee. Yeah, I get your point on that tabit. Which is fair. Understand? I want them to have the quality. Comme ni jombut ñoom ñu fa nekk ñoom ala ñaar si ñoo jombum pour ñu fayal leen ñu def jàngi ji loolu weesuwul de. Loolu man suma bi critique loolu la sax nañ yow bu gaay ñu jàngi ji man. You understand? So anything su ko gaay di def na gaay ñëw bu gaay raparaba nii rek in fact I think if this list was already fixed because then waa 5 days param nga gis new faces ñëpp ñoo fay na amuloo wante maa ngi wax gaay ne there are finances from the FIFA for these courses. You understand? So su waree ñëwee nii then they am programme bu nu gaay reya programme about
xaalis bi am nangam bi la am kaba ma fi toj you bring sang he talk to us si sum local language ñu understand lii ak lii You understand? xew because ma ngi demand ne we have to have the quality not the quantity you understand if we have 100 license coaches wala 100 si license wante ba léegi xale yi ñu ngi sangal gaay safara because man Gambia du dee di football si man Gambian bi du dee di football coach du dee di football Gambian football man si man du ma dee gis ñu ne ma ne kii tey caba moo develop xale bi caba moo change xale bi moo change yaa ngi understand that technical aspect or that tactical aspect loolu moo tax bu Bassane fail because bu Bassane fa jógee Serekunda United dem Real dem Denmark bu mu demee Anderlecht dafa feeñ the basic football daf ko ñàkka the basics in football daf ko ñàkka te loolu fan lañ koo jàngalee ñen ñoo koo jàngal mooy académie si ñen ñoo koo jàngal mooy third division coach ñen ñoo koo jàngal so like bu ma ñuy xarba dis lansin si ñu ko construct den war a jàng xam you understand ñu xam ne yow kii lii mooy sa lifin comme ni Papa Bakary Gassama léegi ni soo nekkee instructeur du ma jaaxal parce que ne like he have 25 years experience wante man lu ma nekk lifin mooy ne the quantity the quality at the quality of the yeah. The No, definitely. I think Chama, who has been something. Buwa. Now before Cosby, GFF war nañu mëna o sam go ñu dé xaté platform sang ñëw tok wax ak gaay nit ñi loolu mo nangu na 100% communication is key loolu mo du ko dé compromise understand by doing that they could even get sponsors for this B Liscense mo nañu sponsor mo nañu sponsor pour B Liscense bi understand yeah that's one ben bi moy ya nga gis ñom ay ñaasi ñom bacha they are not instructors they are there to support comme tey ñoom ñooy support ñooy joxe lekkeeti ñooy joxe buksi ñooy dimbale ñoom sang ndong wala sama ci ñooñu ñaar yooyu jombum pour gars ñu yu gars outside ñu jàngi ci ñaar yooyu non waaye how much bàcc de ala ñaasi mu ngay jàng wala léegi nag ay public certificate mi yow tam ci yes mu ngay jàng why Buba this coach is very expensive yeah very very expensive gis nga yaa ngi all this B Liscense 25,000 bi nii loolu is nothing trust me dara xam nga ñun suñ ici bu ñu def nii xam nga ñaata lay cost in UK pour def that coaching course boobu noonu ak 5,000 pounds pour nga am that certificate extend na fi 30 minutes I war a dem waaw waaye balaa ngaa dem bu nga laal tuuti si ñu jaara tuuti rek nga laal foreign players yi because Demba it has not been a great weekend I would say but it has been okay ku mel ni Aliou Fadera xam naa ni nga ko waxtaan ëllëg si sa show bi ku mel ni Aliou Fadera he had a good game Adama Bojang yesterday it was a big chance for him to open his account for Grasshoppers mu miss a penalty and then after ñu dégga tamit Brighton seen game bi Yankuba Minteh after having an exceptional game against Manchester United, he started on the bench. Everybody was surprised why Yankuba Minteh started on the bench. And then after you get news from the Athletic, Yankuba Minteh dafa late on si seen lifin bi si seen campaign bi or put some preparation to the game moo tax coach bi mu teg ko si bench bi. So I want to hear your reaction to about yooyu noonu nekku di yomba nag saka bu Yankuba Minteh bi but bu nga dégg sa xelaat. Waaw bu Yankuba Minteh bi du dee ñaaka loolu it happens to big you understand it happens to big players wante ne catégorie bu nga xam ne mooy ci di four models yi mu doon wax four models the four ci naka la four naka la moo la four model la dafa bari xam-xam nag so the social aspect mooy ne discipline because of late maa ngi yaakaar ne he is getting a lot of yellow cards you understand do you need to show that frustration kan nga war a dal di waxaale fële ak yooyu yëpp so loolu yëpp si pass of aspect la because of ne tam like wax dëgg yàlla without xama woon lu war a xew I was expecting him on the pour bu start you understand yeah su fekkee ñu ne coach bi ñu ne du dee am that si du dee mën a attack teams with lower block wala ne tam dafa lit wante man I was expecting him to start you understand wante nag lu ma bëgg a wax rek ne daf dee mën a xew ku nekka you understand so these are things nga xam ne
maybe mun naa cost team bi wante ne tam yow ak coach bi tam da ngeen a dem ngeen waxtaan xam nga because tam duñ ko mën a teg lu bari xale la yaa understand duñ ko mën a teg lu bari so yow ak coach bi da ngeen a waxtaan ak coach bi nga alifin excuse nga boo dégloo caama de yaa ngi ko mën dafa late yaa ngi ko mën dafa late loolu du lay he's a professional people call a professional for a reason. That is your only job. You are being paid well, so you have no excuse. Buwa. Okay. Okay, go ahead. Even reality matter of the fu nekk lam dee so you apologize to the nga xam ne tam to the team and the coach. And we move on because Nick rek da nga mën a doon caama. Definitely, yeah. Don't expect nobody because of them like agent bi waxoon na ko woon bu ñu fa amoon interview because of ñun ñoo responsible pour ñu share the positive news and the negative news you understand xam nga bañ yaa nekku ne ma koo defend you understand because man ku ma xam ne bañkat la man duma dee jël dara lu dul force laa bëgga duma jël second you understand wante ne tam internally sunoo waxtaan caama tam foog ñu wax ne tam lan moo dee xew you understand absolutely it's normal that they have. You can Google it, the Manchester United, the Real, the Barcelona, the Chelsea. People get late. You understand? So Nick like one day is lesson. Buba. Part of the contracts. Teams the Nyam send this what's the name again? Anyway. No, you know, I sanction. I internal sanction of them. Like for example, if it's a place in your only, for example, I will give you example. Liverpool, Milner Monaco on the one responsible for that. Like when the player lead to play solo the wrong tracksuit, to play the solo the wrong Dallas, so solo the wrong Kawas, so wrong Bahada. Every little thing, Lord of there is a sanction for it. Right now, Robert Singh is responsible for that. So, for example, no, he's gonna be fine. He's gonna be fine for 100% sure. He's gonna be fine. Mohammed Lulun, sir. Then go fine. But Rashford, seen Volas against Wolves. The final late. I think he was there for 5 minutes. Understand? He was put on the bench. You know exactly. No, compromise. Bua. Yeah. No, it's possible to play a lead now. So I didn't point everybody. It's possible to play a lead now. Need like la muna neka. They get mistakes, so you know. That thing that Janga see mistake at the end of the day. That is the most important thing. Huh? No. Grace period. Need the whole just bofa. Put anything to happen. Understand? So your thing about them, it's just 1 hour drive. Try and not 30 minutes. But point you know is absolutely right, to be honest. But mistake, I know you like I know you are very strict on that. But hanga, Malua believe me. First one, I can say it's a mistake. Second one, I can say it's a mistake. Third one, I can say no. And this is the first time it is happening to him. Name the example. That's for happened now. Even players you should have a podcast who is the player who is most likely to be made in your team? And then they never have one player like same club. Like Liverpool, I can tell you which player is more likely to be late to make a team than what have come most likely to have a mistake. Those kind of mistakes. It can happen. But Negi, the thing is that he will learn from it. I think that is the most important thing. Especially at our level, situation, how can he be better for it? Because this is not the first mistake he do. He's a young player. This is not the first mistake he do. But how can he be better, a better passing, a better player for it? I yellow cards make you improve for you. Understand? You do small problem. Understand? The nature of the player, no matter. Young is a bad loser. He gives all. Understand? So he's the kind of player he is prone to yellow cards. By for the coach. Understand? Because he dies for his club. All kind of things don't defend well. Understand? Wait, so, you continue like you. Na xam nga leew comme ñun interne lu ko fay ñun duñ ko mëna xam ñun. Understand? Interne lu ko fay ba pare I'm very glad ne ci wañane Yankoba is a
Yankuba do they lose, like nobody felt more bad lu xew dem more than Yankuba. You understand? Amul kenn ku ñu felt bad wante lu ma ne mooy ñu ne ñun as the press ñun or as the journalist ñun ñooy yokka lu positif bi. You understand? Yeah, absolutely. am na agent, am na jabar, am na yaay, am na papa. They go and read or if in the other section, because sometimes it's not necessary for you easy lu negative. You understand? Want internally lu ko fayne at something moom mooy xam, because England traffic of their congestion. Man suma la dem England dama miss my flight because the traffic was so bad. You understand? So sa beneen play mooy Adama Bojang like play na 21 games. Be pare xool naa vidéo bi amul kenn ku xëccoo ball bi ak moom pour prenti bi. You understand? That's mean ne players yi ak coach bi ñu ngi ko bëgg a yokk confidence pour bu score goal. You understand? And it was a very, very poor kick. It was a very, very poor kick because of course kicks left bi. Te comme player kooku moromam la o moom mag kooku la, because the goalkeeper is a young goalkeeper, mu ngi keep back to back clean sheet. You understand? So kooku rit na tànkam bi. So like it was a cheap penalty wanted at like the end of the wall, because I know ne Absolutely. bëgg naa score goal bi because léegi ni 21 goals because of the ne yaa ngi ñëw loon Swiss League bi, so bëgg a delluwaatee League One da nga war a wone proofs. You understand? Number of goals at number of assists. Kon ñu ngi ñaan yàlla goal bi ñoo la ñëw, because tam am na lu nga xam ne am ko woon léegi ne mu ngi play week in week out. Last game bi ñu ma Sion FC am nañ red card wante nañ ko bàyyi bu play ba 50 something la ñu génnee ko. Demba tam start na ñu génne ko si second half bi, just that comme ne ñu la startal rek loolu wane na la am nga potentiel. Yaa ngi contribute si training ground bi, yaa ngi contribute si field, because tam sa first penalty foog nga am experience, because su xooloon dëgg dafa xam ne goalkeeper doon dawee si mu doon fly si le France di wante fu goalkeeper ko fa xaar kak ba pare ball bi tàngutoon tam, wante tam amoon na fa header si 27 minutes bi wante goalkeeper daf ko mujjee dal di téye. Another interesting thing mooy ne kii play na Alfousseni Jatta dafa am so play na démba den amoon test match, so play na 25 minutes si bi tam toogoon na 6 games playwood. Text naa ko la te woon lu xew, mun naa am it was tactical, mun naa am dafa feebar, wante tam démba tam ñëw na gars yi am na clean sheet. Loolu moo nekkoon the fifth clean sheet bu mu am si season bi. Gars yi dañu winoon 3-0. Surprisingly tam diggante Mets ak ñoom Grumble team Ablaye Diallo dafa jéewoon si bench in the dying minutes, 98 minutes la ko gars yi dal di isi, which was very surprising. Daf dee start game bi o bu ñëw in the second half, wante this time dañ ko isi 89 minutes. Wante ñun doon win tam, if you have these Senegalese players ñu ngi play, ñu ngi bring the results, yaa ngi am contract buy jeex June 2025, Gambian yaa la wañe sa agent bi baaxut, yow nga ne da nga war a génna, so a lot of things comes into play. So playwood wante Sekou Touré play na ba pare tam it can be balaa nga egg si Sekou Touré sax xamal la si Ablaye Diallo tuuti sa player bi, because to be honest I don't think man pass I don't think Abuba ma ne ko sa player bi nag to be honest nag season bi des na. He started the season well, scored a wonderful free kick on the opening day of the season, and since then affaire bi is just going down. Even though ñu ngi ko doon start regularly, but nekkul woon di joxe numbers yi. Am na injuries si diggante bi ak yooyu noonu, but right now those Senegalese young kids are outsigning him at Mets. And also yaa ngi wax ne end of season contract am dafa jeex. Contract bi su jeexee season bi nii, for him to get a new contract with a new club, I think it's very important what he does this season, to have that, that big contract that Bumo Buga put them. So man, jahal na man, as a Gambian, understand, it's a concern because Ablaye Diallo is one of our best players in the national team. But level am the family for drop. National team. No, why low play low one lañ de affaire bi noonu la demee. Waaw. No one when it comes to crucial, so guys soxla, he will definitely show himself, because lu ñu dee lor tam muy ne
just pour ma yóbbu la di Sénégalese kids am na Sénégal xale bu gars yi jëlee Sénégal génération de flé dafa dem Metz foog naa first game dafa score di gay gars yi da nga gis ne waaw da nga gis ne gars yi the language is not a barrier you understand the language is not the barrier so dafa nekk a direct channel tey dina taxaw soor nga boole bo tey mo diga bo tey yaa mo saf comme hygienic place Gambie tey yaa ngi rek buwa li nga wax buwa bala ma rek na la dog Chama Jamano yo xam nga moom la Jamano understand he is one of my favorite if not my favorite players in the team but in reality mooy buwa Jamano for the first time never first division mu play for mooy last season say ga dem first division nga joxe doon su kay relegate ka indi wat ko loolu is one Ismaila Sarr kii nii nu mu tari sax Pamara Sarr fu la fekk Jamano robo ko dem na Tottenham understand Lamine Camara fu la ko fekk muy robo ko dem na Monaco buuba problème du met problème Jamano la dañu wante dëgg rek mooy Jamano moo boppam loolu mooy réalité bi xamuñ lan la nag dafa am injustice la ndax lan da leen la waaye dafa am problème mental I don't know what leew waaye ñun from the outside li mën a gis moom performance wise Jamano moo improve boppam man loolu la man foofu la ko mën a bés no matter how moo ko bëggee nag they need to hear this thing simple they need ku leen wax dëgg yaa nga wax yaa ko minte dañ ko war a calm down suñu néegi you guys on the media yéen war a bind ne yaa ko binde lu mu dee dafa war koo defaat waaye next time nag def lii ak daf ko war a dégg dafa war a swallow the hard pills waaye suñu ko bëggee nëpp namal lay ko dafa tax mu continue bon bind leen ko kii bida ko de what he did is wrong dafa sa findings nga xool rule si Brighton loolu moo fa nekk su player ñëwee lim so dafa réwulet na make sure ne waxal leen li nga def ko bu fa defaat su bu am long carré xoolal Cristiano Ronaldo is always 2 hours before team door training mu fa nga fo step you know Chama buwa wa ci ba bu daay ñu dem dalé na dafa dog because one comme ne internally lu Brighton defend min ñu duñ ko mëna xam duñ ko publish waaw the kid felt bad and he just felt bad for it you understand wante ñun tam warum ko exaggerate ñëw di ko bind Facebook you understand it's not about the likes xam nga Chama it's not about the likes comme ni Chama yow yaa am nga so we can no ma la fi you understand mun na am na kenn ku toog mu ne déedéet lu cee wax ànd naa moom lu buba waxu ànd naa moom wante warum ñëw ñu bind ko exemple and so nit su ko bindee tam that's fine amoo contrôle si loolu you understand wante lu ma nekk di wàññi mooy Apply Jallow foo leen ko bëgg a gis ni ngeen ko fa gis su wéy is performance wise because yeneen games mu doon play mu doon start yeneen mu ñëw second half yaa understand so because ñun suñ players yi den dee amee gaañu daf dee yàgga si ñoom because Gambia amoon ku leen a faj seen ankle yi seen knees yaa understand so you need fresh legs to play in those league wante he's a quality player he's a top player coach bi lu ma tax ma noonu wax ne diggante Metz ak génération de foot tonel la like lépp yëpp luy xew biir Metz yow as a player ko war a move the Metz yaa ngi koo am so fa demee doo dee struggle pour settle in you just go and click you understand Jawara Mr. Jardi am na for almost 3 years about 2 years doga egg so that's the barrier that come on buwa tamit bo bay lolu yeah wa Sékou Touré ano Sékou Touré kan Sékou Touré yeah so Sékou Touré moom ak Haruna Rashid Ndiaye ak sa goalkeeper bi ñooñu nekk nañ place na expect guys national team bi mun naa am tam we have a lot of players in their position wante tam just ñu test leen like ñu guys ñoo miin setup bi tam ñu xam tam lu na expect because Sékou tam demoon na ba time nga xam ne mu ngi lose on form wante of late mu ngi start games game yi Metz boobu play na ko big game before the Metz play na ko although ne gay lose nañ so moom tam mu ngi ñëw ak Haruna Rashid Ndiaye you know like loolu laa ko waxee like amul kenn ku ñu naa taaka carrière ku ko ëppa yaa ngi play Europa League yaa ngi understand mu la ko waxee woon is the best competition boo mën a play Champions League Europa League Europa Conference League CAF Champions League CAF Confederation League 5 tournaments yooyu da nga war a foofu den war di gis suñu bopp ñuy dal di play yaa understand so ba pare fu mu nekk nii tam is a proven winner ba pare tam
démb tam bés boobu tam si Thursday bi play nañ ko position bu nga xam ne mosu faa play because time boobu dañ ko doon play si left back bi léegi tey isu nañ ko woon si 3-man defense bi yaa ngi understand so loolu yëpp like because player la xale la yaa ngi dal di jànga because soo mufee dem Belgium soo mufee ñëw France soo mufee ñëw Germany you know you always have option coach bi will always need that facility in you yaa understand so moom tam fantastic Ali Sow tey score na goal ñu ma Adana Sport daal di score goal wante surprising lu nga xam ne ni ki bàyyi ko xel mooy ñu léegi nangu leen penalty bi si loxoom because Ali dafa mission ñaari penalty si season bi woon so léegi nangu nañ penalty su wenente woon nangu toon penalty bi seen last 3 games si am nañ 2 penalties ni koon goal talent bi tam daf doon dal di yokka wante nangu neen penalty bi si loxoom ba pare tam very surprising tam Real di Banjul tam jaayoon neen player Bangladesh muy Idrissa Jallow moom tam score na moom ñoom Pa Omar Babu player Chela moom Omar Sarr player Chela ñoom ñoo nekk foofu si biir Bangladesh suma rakala chama xam nga li ma Omar Sarr suma boy Pa Omar Lamba so ñoom Lambar maa ko yàq Depuis tam Sénégal diggante Jaraaf diggante Tengage Jaraaf doon na Tengage ñetti bal ñaar Matar Cissé léegi capitaine la foofu surprisingly delluwaat Sénégal moom startoon na Abdoulaye Ka startoon na at Mbaye Cissé tam bàyyi ko woon Serekunda wante dañ leen dal di dóor so because Jaraaf ñu ngi am doole so Tengage champions yi ñoom ñu ngi 8 points léegi nii 24 points 8 position 24 points so gars yi du mën a defend seen title foog naa loolu moo jotal ba pare xam sa bari tam su ko yoona tam violent training camp this winter training camp play woon na tam tuuti so hopefully tam dina daal di ñëw ba pare tam sum xale yu dem Sweden you know xale bu jógee Greta TMT moom tam score yoon na woon si test match so ñoom tam ñu ngi jël doole ma ne sa waay tam mi ngi jël doole de Aliou Fadera mi ngi jël doole Serie A bi mi ngi play every week in week out weekend he had a very good assist last week he had a very good game as well Fadera waaw xam nga betkat leen betoon naa game boobu tam after winoon naa xaalis waaw ne Aliou moom mi ngi jël doole ba pare tam immediately game bi tam gisoon naa Cesc Fabregas mu doon wax gars yi di motivate gars yi because of the ne believe na ne di outing bu gars yi wone ñoom Atalanta because difficult because Atalanta ñàkkoon leen seen at bi es bi ñàkkoon leen some games which ne taxoon na woon movutoon top si kaw wante you know comme tam of recent resources yu gars yi am ni mun naa am seen last 4 matches mun naa am nag maa ngi jaxase gars yi wante mun naa seen last 4 matches at least am nañ some wins yi nga xam ne tam mun naa képp na gars yi out of the bottom 3 you know so tam nu ma ko waxee players yi dañ bëgg a dal di gis at this pace tam moom dal di demee because boo bàyyi woon Assane Cissé soo bàyyi woon xel Assane Cissé bu mu ñëwoon Italie comme ni mun naa am égutoon 18 appearances because the difference is here tey kii mu ngi play week in week out foofu leen bëgg a gis suñu players yi leen bëgg a gis suñu players yi si Europe top 5 leagues yi leen bëgg a gis suñu players yi si Europe 10 leagues yi xam nga because loolu tam daf day jox match ko yu ñoom cee suñu war a tasee Djibouti o ñu war a tasee yaa ngi understand ko yu xam ne kii mu ngi play in a high league yaa ngi understand so then the scout the video scout the analyst xam nga like dañoo analyze Aliou dañoo analyze Yankuba yaa ngi understand so the more ñu am top players in the top 5 leagues because tam xale bi moo develop foofu Gambia foofu leen war a ekkati seen bot you know top 5 top 10 leagues Holland Belgium you know Turkey yooyu nii nga ñëw toj so wax dëgg yàlla ba pare tam credit goes back to ngàcca ngalama fans si Gambian si because ñoom ñoo te léegi dégloo cee mu doon struggle internet am bi ñoom ñoo dee dugga seetaan Serie A ñoo dee dugga seetaan Yankuba Minte so those are the fans ñoom ñoo nekk di push play si tam ñooñu tam maa ngi sant gaay because ne den dee follow match si trop daal wax dëgg yàlla yeah definitely bro jamana jël na another 1 hour si time muñ agree woon but anyways thank you for your time because ma dog trop waan ma delay
Well, anyways, and it was a good one. Any final words you got to say ñu bàyyi la nga dem? No gëwuma ko lu ma ama xool na madam call gut sa gis nga call na sax lu ma dama ne seen programme bi du dee jee non cee la mu ma téye te ba nga call ma ñaari call mu ne cee ma téye de gis nga programme bi jeexagut de wante maa yeeñu léegi nii waaw mu ne nu mu tudda non with all respect cee su ñëwee like because daf dee waa xam-xam daf dee waa research te loolu moo dee neexal plateforme nit ki su amee xam-xam research daf dee neexal plateforme yow tam nga tam yow soo xamee lifin research lifin soo mën a cee magaaraka leen yëpp kaf la it's nothing personal I understand because lii moo dee neexal tam ni nga am stress off air yaa ngi am stress wante ne tam obligation la tam pour ñu wax fi tam lu nga xam ne mooy digala comme ni man suma opinion wala opinion yi cee taxu ne la loolu is the right opinion I understand nu mu la ko waxee ku nekk di seetaan kooku because jamono West Coast jamono place yu bari ñu la dee déglu ñoo lay gën a am so it's just opinion like ba pare tam suñ reité si comment bi tam ñu gis ne kii lu mu wax moo gën a dal xel sax danoo jàpp kooku tam lu mu wax kon tam di dal di jaajëf ñëpp ñuy seetaan ak ñuy wàcce seetaan di leen jàll di ñox dig daje ba beneen dimanche. Alright bro yow bi yow nekkaat ci jàmm man ak ñu continuer tuuti di ko defee yeah ba pare ma ne ko suñ gars yi Instagram yi tamit I'm seeing a lot of comments coming from the Instagram but unfortunately Instagram post yi duñ ko dee mën a share si show bi unlike Facebook and YouTube so YouTube ak Facebook lañ dee mën a share but we are seeing the comments that are coming on the Instagram as well maa mu ne naka guys it seems the Jamano occasionally struggling with consistency in his performance. His playing system might benefit from clearer explanation as it can be challenged to fully support a player with such a unique style. With some guidance and clarity, he could improve significantly. Definitely, we all believe that he's one of the most talented players in that national team, and he has proven that in the African Cup of Nations, in the biggest stages where Gambia are playing. He's one of the highest scoring goal scorers for Gambia. He's the highest goal scoring Gambian in African Cup of Nations. Of course, he has 3 goals in the AFCON. No Gambian player has scored that. So he's a top player. But because we are worried because of Society Kumeli Musa Baro, Society Kumeli Yanko Minti, for example, Jamano is at that level or even higher at some maybe. So if he is not delivering at club level, then daf ñoo your concern, and that is the concern that we are only sharing here, nothing else. Yeah. Che yow anything lo bëgg yokka si loolu noonu yaa ngi doon wax si laal nga si affaire yi yaa ngi ko minte bi a little bit do you want to add anything? Wow. Chairman, li ma explain bu woon mooy gis nga sometimes suñ bëggee dimbale xale yi foog ñu wax leen di hard fact liñ bañ a dégg fu ñu wax leen ko gaay bu ñu koo dégg understand loolu suñ bëggee def la war rek understand loolu du leen dimbale booy Chairman da ko minte xam na ne man I love him to death understand yow yow xam nga man xam naa understand su ma yaa ma understand waaye man su ma ko jëloon téléphone dama ko ko outright su ma ragal li nga def is not correct bu ñaar su ma explain no amuloo excuse Chris moo am na everything in this world musul Chris am that problem keroog maa ngi doon interview Adibaye lu mu wax mu nga li nga half past 10 la gars yi di play moom ñëw la gars yi doo train moom ñëw train half past 9 mu déggoon nooy si ron mu laaj ko kuy nooy si ron mu ne ko Chris moo fa ñëw depuis 8 mois te lu ko Chris Chris du ñàkk sa football su ko doon tey mu bàyyi football so do say the mindset you war a am understand nga so buñ ko la woon xëy na man boo ko mën a on the media o binda ama fu ko binda bon ñoom boo ñi nga xam ne am nañ plateforme su jeefee defee wrong ñoom boo dañ binda su ko defee dañ binda so if our players do something wrong they have to write understand right ne ko dañoo di motoriser ay di motiver gars o di leen wax yoo xam ne mooy loolu waaye dañ wax ne nañ def research ne leen ne li ngeen def dafa wrong because of rules li lay la gay wax but try next time you def li mu jeex yeah come go here foofu noonu I think that is absolutely right I made a post about that like in our life comme ni ko waxee rek ñun ñëpp dañ dem late at least at some point in our life so we are all human beings we can make mistakes but it should not happen at this level
leen tamit leen lu gars yi nañu du bàyyi xel man maa ngi liggéey agency maa ngi liggéey club I know how they think gis nga community right now dafa am loo xam ne moo amee Gambian football in the Premier League kii demoon na fa nu mu taadi sax Modou Baro understand clims dafa am rek Modou Baro man Gambian football mu fa jóg a ñëwaat yaa mi du fa nekk ñu ñëw léegi yaa community reference pour Gambian football so his attitude ak li moo def foofu noonu dafa am impact si Gambian players yi understand right now la nga foog moo tax so many scouts and agents are coming to the Gambia from UK. He's one of suñ course bi bu gaay Gambian players have very good players local players like Minte excelling in the Premier League so anyway ba gis Minte am this attitude di lead di am problème ak ko for example dama exemple rek dafa xata gaay dañoo ne ok dañoo jël Gambia li nga Minte dañoo jël join the entire Gambia te loolu is going to be a loss for us. Absolutely. Man in a general context. It's not about personally, but Gambian football in general, Munam Champ plays Premiership. So say day, Senegal body players in this Premiership. Understand? So no Alu Cesar, Nyom Sadio Mane, Nyom Ferdinand Coly, after World Cup, Nyom Pamela Jar, Nyom Jan Fay, Nyom Habib Bey. You know what is involved. Raise Barbie to the highest level. Muna Senegal is in Nigeria, we do a Premiership, Pupa, no name. Young to defend raise Barbie. Trust me, Gambians will come. Let's play from Gambia. Them straight Premiership. Monocho from Angola straight to Nigeria. Actually to Manchester United. Understand? Players are coming from Chelsea, Senegal, going straight to Chelsea. So you lulling Bugakis. So it's important now. No, it's absolutely important. It's absolutely important, and I hope that he will learn from it. I think we mentioned that there are no. Maybe it is hurting him more than anybody else, and I hope that is the case. We feel you know. I mean, I think you don't need to tell the person. The person can be responsible enough to this will not happen again. More than for the first one, for the first one, I think you can say, okay, hit a mistake. Like, we don't know what is going on there. So mistake second one. Why should the third one be? And no, kiange tetelu. Understand? Me def lu ko ne. Nafa M. Exactly. Fofu nga ko gatandu. Absolutely. No, come no. I had a coaching session on Saturday. I was late. And the reason I was late, for example, I will give my story. That session was announced in December. And December was a very busy period for me. And I did not note it on my calendar. I have a calendar. I note everything that I have to do. So I did not have that time to note it. So, I 12 o'clock, 12:30, soon call me text me. Are you okay? 30 minutes before soon session me. Maneko, oh my God. I'm getting off ni mangenyo. I figure 1 hour la put my before my session before 1 hour la. And then coach session me na start by my ega. But thank God we are having a small tournament on the other pitch. So coach is yang won fofu nonu. One coach mun na mo neka fofu nonu. Jappale wa ngum coach bu fa neka. Su ko defé man suma démé mom mu gëna fofu nonu ma dem. And I made a mistake. But at the end of the day it was my fault. Why? Because I did not note it. So again, come at every level in life we all make mistakes at the end of the day. You know, a human, but let's not make it an attitude. Let's not make it a habit of doing mistakes over and over again. So one mistake can be accepted, but to bëggé xam nga opé lool rek mu nekk a problem. Am nga chama ñun ñu jàngalé ñun ñu yéré football ad hoc. Understand? Man doma blame. Ñun there's code of conduct ad hoc. Coach so ñëwé solo as a coach. Ci biir ngay tok. Do am pass fi nga war tok ngay tok ci biti. So ñëwé nga nekk coach nga lit. Xamal ne yow programme bokkulo ci. Because you are sample for players. If coaches are coming late, to players new late, come on, they know late. Definitely. So then we are preparing these kids. Come over here, you know, prepare putting them to the professionals to the highest level. So new time we have to be professionals to create professionals to train players to be professionals. This not just attitude we have not young men aside. It's coming with us Gambians. It's very Gambia, common. So many Gambians took them Europe. Self-forced jobs they could lose because and of they struggle. I struggle, yeah. Yeah. Understand? Because you have that attitude. Well, 30 minutes. I'm going to 2 maybe 5 minutes more.
nga profité understand ñun Gambian 1 hour after 1 hour daal si nga dogal late yow Gambian amul the attitude of coming 30 minutes or 15 minutes before time. So it's on time rek wala late. Yeah. waaye léegi yeneen players yi maa ngi keroog match Rashid bi against Ajax. Europa League bi understand nga Rashid nag mbiram two things moo si nekk. suma xalaat as a coach man tey su ma doon coach Gambia national team bi dama coach fix. Why? Definitely. Because he's a team player. He's versatile. Mun na play different positions. Understand? But coaches are different. Coaches is something different. Xëy na tey ku mel ni Jonathan xëy na moom position specific. Understand nga am na specific positions yoo xam ne criteria si la moo ut player boo xam ne week in week out foofu la moo play. Understand nga so xëy na su amee loolu Rashid Ndiaye mënut a fall si those categories dina difficult trop ak moom. Coach Adama ko xam ne ñoom su la jël parce que national team la caaw tamit dina wante dëgg national team tamit amuloo time pour def yeneen 3 or 4 days nga am pour play so moom dafa préfère pour jël coach players yoo xam ne dañoo play seen position week in week out because moom si seet tamit dafa select boo position waaye ñeneen tamit dañoo ne ok Rashid can play different positions léegi let me have him in the team put him on the bench any position bu ñu am problème moom he can step in you improvise for mu play fa understand but it's not bad for him to be learning because he's still learning the game, learning how to play football. From understanding, even though he's playing in the Europa League, but he's still 19 years old. He's still young. He's still learning. Understand? But at some point, the father will have coach. You know what? I have a career plan. I have a career to prepare for. This is what I want. He has the right. Understand? Either more agent coach okay, but at some point the for am position boo xam ne fi mu nekk place am understand Fadera he has been doing very well man Fadera dara mu surprise moom na to be honest but he's a very hard working player that discipline mi nga wax la yar di bañu Fadera dafa teel a gën taxasu ko tali pour dem training he's very very determined very motivated understand seen game against this thing Udinese he was playing left wing back because they were playing 3-4-3. He was playing left wing back. He was all over the field. Understand? Because he gives his all. He's good going forward and he's also good and defending them. Just like the opponent. They this kind of a mindset. They are very good going forward, but they also help in defend. He also is doing a very, very good job. Because every team is not very good. I think it's a matter of time Joker chance because for the past games he started. He started. We play regularly. Understand? So I think we can see a new team, you will see new players coming in the national team come next month, inshallah, because players are proving. I felt sad for him because I just read Mr. PNT less than 10 minutes you talk about. So it's not. He was having a decent game until the penalty situation, to be honest. Yeah. So, but Ali Ferreira, don't play that day left wing back. Here because they play 3-4-3 sometimes they play 4-2-3-1. It depends on the game guy they play. But mom so Sadam ko excuse a little bit when it comes to the output in terms of goals, numbers and make because of Ligue Boom the default team and be in terms of wing back. It's a lot. But of course, nonetheless, I think he should that side of the game where numbers because role boom make any play winger la attacking player la if they want to numbers football told right now you have to produce numbers as well. I don't want to make an attacking player but you are not showing the numbers. But mom he does much more than just come here. The attacking side of the game. He does a lot of defending work. And when he was at Belgium too, he produced good numbers there. So hopefully that side of his game didn't improve over time. But he has been starting every single game. 19 consecutive games he started in the Serie A. You cannot say that about any Gambian player in the top 5 league starting like 19 straight games in the top 5 leagues. Not many Gambian players have done that in the past. Maybe Mungawahi, Musa Baro, Umar Koli, but not many. Chama I'm sorry. Chama so by him from 2 seasons back in Denmark, in Belgium. Ali Ferreira in the Belgium. He was one of the top 5 players.
yéen gën a press league bi. He was part of it. Top 5 players at some point sax fekk Messi mi ngi pare sax moo gënoon a dribble Messi. Yeah, dribbling. Yeah, I can remember. Yeah. Defensively, pressing wise and dribbling wise, he was among the top players in league. Likewise, young committed in Denmark. I understand. So they are those kind of players. Understand? So Mota come on, Chama. It's not a surprise. So you could Jonathan didn't use swing me. Understand? Didn't use swing wow, because the way he wants to play, that's the way those players play. But then again, so important time you have is the midfield. Midfield point. Well, it's the position you're gonna change a lot of team. Yeah, but yeah, Paradal, he's doing very well. Because every match day is 11, every game is 11. So he's doing something good. That's why he says that. Well, by the way, about the Mahdi one, before you jalabu, yeah, you have midfield most problem. What I'm gonna allow Mahdi because I think he's a different class. I believe that he's a different class of midfielder. In that midfield, he's gonna make a lot of difference in that Gambian midfield. Bumo affaire mune hanga tom oyon nako si African Cup of Nations Premier squad bi. You remember that? Tom mune waxon na mom Mahdi moko ne mom pare na pour del ñew Gambia, but do they fly? Like, which was strange. Mahdi mune mom do they fly? But you know, 2.0. That is Beckham 2.0. But I'm a Gambia. I can remember when GamFood posted that long time ago. People went to Mahdi's, Instagram post, and then they came out with the conclusion that they fly because they're not America. So neke France, they them America, and I don't do a gal them America. They got fly get them there. Brain you play, they travel all the time. So like that, do they fly? It's not very strong case for him, in my opinion. He flies, but I don't know what he meant. Do they fly? That Africa la regalona fly wala lan. But mom, like the dots are not connecting very well. Mahdi wana Tom ne, I'm ready to come and play now. Tom mu oko si squad be, but Tom mu ne man pare uma put fly. Like I cannot add the dots. You no love muna connect. My promo play Gambia rek Chama. It's very simple. Was we fly them seen indicate. They play. Them play the same indicate. So it's very obvious the promo play Gambia. Man lima defa Chama man personally man so man niki am na ñoo ne Gambia bu dañu ne jaru ko duñ ko forcer dañ ko wara forcer nga ngi so solé tam da nga dem bam jé man tay man su do man la sax my president my arambor duma ko marché waye na yoni bak rek baji mo nak some delegation from the federation guy meet ko Chama he will add value to our team amul ko melni mom sen sama team bi ñena ñeneen ni ko do dégg ay war ñoo forcer ken dañu wara akañ play so ko bëggé dara so ko bëggé you have to go for it. Understand? You know, I'm in midfield. Monica I'm going to play Champions League football. He's scoring goals in the Champions League. He's playing against teams like Real Madrid and the likes, playing against top teams in Europe. Understand? So you say Chama, okay, when you are someone small do ye. Chama, so you say you're in decay, you're out Gambia. So why not you chair if you were when a Chama, Holland you're in decay in Africa. Most of their national team players, more than 50% of their national team players are all European born. Understand? Especially these francophone countries. Gambia, you national team, 80% of the team, now names of the team, they are all from the Gambia. That's a big difference. Training, football knowledge is completely different. Could you France, you Angle, you Jalsian academic system to play highest level. I could Gambia to Musa Bena. So I think it's about time you as a federation, as a country, you work on make sure that national team, you body place Gambia so hamne, then judo si Westby. Understand? Lulu would not hinder our players play fit. It will motivate them more. It will motivate them to create more competition. To compete. They're gonna pour combien de temps can go natabi. Allah federal Musa Borof. You can do a because ñom fi leen jógee ba dañu fele war ñu ñun duñ seen borom so loolu tamit dañ ko wara bàyyi xel so moo tax any player buñ am boo xam ne Sénégambien la nekk juróo ci diaspora bi dañ ko wara engage even at a lower level fu ñu ñu ko commencé di leen indi ñu play ci on a whole this noir boo nekk Leipzig Leipzig dañu wara indi at that level ñu invite leen gars yi ñëw play ci Gambia at 20 or 17 invite leen bro
we need them. ñu ne soxla dañu uti suñu to the next level. We need those kind of players. They are playing with the big boys. You want to be a big boy, you have to play with the big boys. Simple. No, definitely. One more dama leen dee lifin moom. Man moom dama leen dee xeexal. Those players, like as long as you have to try. Like if you try and you don't succeed, you know that you have done your best. Just the player choose the other side, and then you respect that decision and then move forward with it. Hamza Bari Hamza Bari ak ñoo taw suñu midfield bi ak Alassane Mané ak holding midfielders. Loolu ma solo Gambian football. Don't get me wrong, they are very good players. But in that position, with other countries, bro, they cannot help us there. This is national positions. They don't have the speed, they don't have the strength, they don't have the agility to play those positions. This is what you selecting change. Mahmoud Bayo. Akbari. Akimi. Abu Bakar. I'm Bakar place mo digi film man mo ko discuss man. Yaga na ko last time. Abu Bakar mom. So mi fi mo fla kajal. Mo mi fi do kajal. Mi fi la da def lu leer ko. Waaw, anyways, ñu jàllale si stadium bi because nit yi itel leen stadium bi trop te man xaw ma si lu bari to be honest, but every time su ma ñëwee ma ne ko suma gars yi dañ ma leen ci stadium bi ku nekk lu la lay wax boobu mooy important question bi stadium bi dégloo saa mu nekk please update us on the stadium sa waa ji follow it mu ne naka Fatou Keba very important one at the moment. So yow mu nekk si ground bi foofu noonu lan nga nekk di gis in terms of progress si stadium bi because depuis last time buñu disapprove suñ stadium bi due to the pitch déggaat suñ dara yow lan nga ñu mën a wax. Chama for the past 3 days maa ngi train si stadium bi. Gis ma liggéey. Suba laa train anyway suba laa train. Waaw. 7 ba 10 maa ngi fa. For 3 days gis ma liggéey kat foofu. For si side to be clear yaa ngi train si stadium bi si pitch bu nekk si side bi right. Waaw si side bi suuf bi. Waaw. Si side bi but gis ma benn liggéey kat. Unlike before naa ne gis liggéey kat jàng fa. But fan yëpp gis ma benn liggéey kat. Understand? Like amul benn communication bu jógee from the stadium management or from the ministry. So I think ñoo mën a ñëw leeral lan moo si nekk because GFF ñoom mënuñoo wax dara about the stadium right now. Understand? Because nekku seen loxo but ministry bi ak stadium management ñoo mën a wax dara. So how about the condition of the pitch ndegem yaa ngi dem foofu noonu naka nga gisee pitch bi. wala duma am access to that area duma biti la nekk rek pro. Oh, okay. So, guy, you know, he trains with his team, Unique Global at the stadium, right? Unique Global, who can they train? Wow. Who like they train the stadium bi, but Gisudara in terms of progress, the stadium bi in terms of league. So, the only thing we can get is from the ministry. Yesterday, Buba Jallo Falabowe and at Afri Radio, guys send program on Saturdays. Guy go a minister bi, pour guy, have a discussion there. But unfortunately, Minister B was engaged. He could not attend the show. So hopefully next week, maybe, or in the coming days, Minister B didn't join guys show, and then soon join then maybe we will have something clear from the source itself. This is all we can say about the stadium. Unfortunately, we don't have a lot of inside information about the stadium. We are also eager for the stadium to start up and running because it's really important for Gambia. We missed the stadium. I'm sure the best Gambia want to play at the stadium. Stadium the Fahar. Actually, baby mom. It's gonna be crazy. You know, doors in Johnny B. Arsenal fan TV, Gambia fan TV. You know the interview outside the stadium, like all those kind of things. Wow. Dina am solo. Chama. Sirum dal chama. Nga even defal di game si dimba match BST ak ni baki dimba ak Real. So ko yobon. Dañu liggéey xaalis. Bu bari. So ko yobon ko tay dimanche. Nga ko tay dimanche dara ma am fa. Est-ce que first step ni ñam xaalis lum ndaw di nga am ay 5,000 10,000 spectators yu ñu seen ci match bi. At least trial, ñu trial ko gis nga. Suñ ko trial am dara. Loolu bay $50. Loolu ñaata la? Yeah. But why almost 2 hours leen wrap up ni. So yow any final words ñu wrap up affaire yi wax ak suñu audience yi. Waaw di leen rek am nga nit ñi tamit su may wax also wax nit ñi duñ léegi dégg mi dafa uti on a parce que xam naa ne ku laaj communauté moom fu nekk ni moom nga laal Gambian si
understand but pour ñu xam rek ña ko mi suma ndóo la suma xale la understand waaye tamit he is not immortal ni su defee erreur su ko bëggee dimbale dañ ko tegaat si yoon lu ngay dimbale nit understand nga so wax bi yëpp mooy lan pour li ko dimbale li ko yokk pour kanam ngeen dem kanam understand ñun suñu plateforme lu ñu fi tax a jóg mooy dimbale ka pousse Gambian football dem kanam mais aussi nag Gambian football mu gën a dem si kanam ba nit ñi ñëpp xam ne Gambian football mu ngi dem kanam loolu moo ñu fi tax a jóg ñu bi criticize kenn oo pour damper Gambian football njëriñu Gambian football lañu fee wala loo xam ne mooy yóbbu Gambian football si kanam gis-gis nag mun naa utee understand loolu is normal mu ngaa bañ a bokkaan ni gis-gis waaye yaakaar naa ne ñu ñëpp am nañu benn jublukaay mooy Gambian football dem ci kanam so muy Yankuba Minteh muy Ablaye Diallo muy keneen ak keneen ñëpp laa si emale understand ñoom yëpp suñu ay rakal lañ suñu ay doom lañ suñu ay xarit lañ te dañuy indi jàmm indi leen ndam moo tax ñuy wax gars yi moo tax ñu leen a wax lu ñu leen war a wax nii tey ku si am tey am na ñoo xam ne ñu ngi toog seen kër kenn du wax si ñoom because munuñ amuñ football du seen yëf waaye ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk spotlight bi understand foog ñu nangu criticisme pour ñu mun a move forward so going forward daal lii laa bëgg a wax di apologize tamit di naa fi mu war a wax di tamit di leen ne keep on supporting keep on subscribing keep on liking commenting keep on engaging Jollof from Daba is the home of Gambian football. We are here for your service. Exactly gars comme ko gars yi waxee ñu ne ko lu fas daw foog gars yi ñu gën ko do caw ko som yar mu gën a mun a daw so that is all we are doing sometimes but of course suñ demoon dugga benn plateforme yi Newcastle fële les gars yi doon di dis Yankuba Minteh kii nii this is why Newcastle sell him di ko ñooy nekk foofu noonu ci plateforme moom ñu final ko right ba fu fight bi em waaye fii nii moom is all about telling what we think and how we can improve these players, which is very important. I absolutely agree with you on that one, guys. But go ahead, Jollof Football Bantaba, home of Gambian football, guys. Jërë ngeen jëf for joining us on the Gambia Football Show again. Tey xar naa xëccu tuuti, but I hope you guys enjoy it. And if you do, please make sure you like the video, and also you can always share our content, and make sure you are subscribed to our channels on YouTube, Facebook, Instagram, all our pages. So be next week, inshallah, we'll be back for the Gambia Football Show. But nonetheless, also in the midweek, I'll be here talking about the midweek recap of Gambian footballers. Even though today we have done justice to that, Buba definitely a lot of update on the Gambian foreign-based players and the chat tamit wax na si lu bari so but si week bi nañ ko summarize jox leen ko ni leen ko de joxe every week rek inshallah ko ci bi may ne ko ñu jox gaay dig daje ba next week inshallah yow déggo nen bro peace boy